Hello viewers, I welcome you all to my YouTube channel Trinity English Joseph, and as a part of today's video I was going to tell you about the last minute revision for the intermediate second year students. And this is very important in order to score very high marks, and students are very eagerly waiting how to get full marks, what are the different things that we are supposed to do to score more marks, and watch this video and I'm sure you would be able to get full marks. ఫ్రెండ్స్, చాలామంది ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ మూమెంట్లో చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఫుల్ మార్క్స్ ఎలా సాధించాలి లేకపోతే పాస్ మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేయాలనేటువంటి టెన్షన్లో ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళందరి కోసం ఈ వీడియో. సో మీరే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ మినిట్లో ఎలా రివిజన్ చేయాలి, ఎలా ఏంటి అనేటువంటి ఇదిలో ఉంటారు. చాలామంది స్టూడెంట్స్ జనరల్గా ఇంటి దగ్గర నుండి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. సో వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియో చూసి వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్ అవుతారు. సో బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఈజ్ మై ఎయిమ్. సో కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ సెక్షన్లో సెక్షన్ ఏ వీ హ్యావ్ లిటరేచర్ మనకి 40 మార్క్స్కి ఉంటుంది. సో 40 మార్క్స్లో మనకి అనాటేషన్స్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనేవి 2 పార్ట్స్గా మనం వాటిని డివైడ్ చేస్తాం. అనాటేషన్స్ 16 మార్క్స్కి ఉంటాయి మరియు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ 24 మార్క్స్కి ఉంటాయి. ఆల్ టుగెదర్ మనకి 40 మార్క్స్కి ఉంటాయి. అయితే వీటిని ఒక పర్టికులర్ వేలో ప్రజెంట్ చేయడం వల్ల మనకి మంచి మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, హియర్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఇన్ ద literature. So we have annotations and question and answers. Annotations for 16 marks and question and answers for 24 marks. If you follow a particular way, you would get good marks in the literature. Friends, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ది అన్నోటేషన్స్ ఎలా రాయాలి, ఎలా రాస్తే మనకి మార్క్స్ బాగా వస్తాయని చూస్తే మనకి we have a 5-step process. Now if you just look at, first one is introduction, second one is reference, third one is context, fourth one explanation, and fifth one is a general reference. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ది ఇంట్రొడక్షన్లో అబౌట్ ద పోయట్ అని కూడా మనం రాయొచ్చు. సో దాంట్లో టైటిల్ రాయొచ్చు లేకపోతే లెసన్ నేమ్, దాని తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ ద పోయట్ ఆర్ ద రైటర్, అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద పోయట్. ఇదంతా కూడా చాలా షార్ట్గా విదిన్ 2-3 లైన్స్లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది. సో మరీ లెందీగా రాయొద్దు. సో దట్ విల్ టేక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైం. సెకండ్ ఇయర్ పేపర్ అనేది మనకు కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది కాబట్టి షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ప్రజెంట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ మీన్స్ సెంట్రల్ ఐడియా, వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ పోమ్ ఆర్ ద లెసన్ ఈజ్ అబౌట్. సో అది కూడా ఒక 2 లైన్స్లో కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, సెంట్రల్ ఐడియాని. నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ మీన్స్ ఇన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ పర్టికులర్ గివెన్ లైన్స్, okay, in what context they are given and how they are supposed to be interpreted. That's what we are going to write in the context. Next one, we are going to write about the explanation. Whatever is the words given, what are the annotations given, you would be writing explanation about that particular lesson. And then here the last one is general reference. Here general reference means a kind of conclusion like one. It would be like a summing up all the things whatever you have already written. So in this way you would be writing the annotations. Friends, ఇక్కడ మనకి 5-step ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవుతాం. సో ఫస్ట్ ది ఇంట్రొడక్షన్, లెసన్ నేమ్ ఆఫ్ ద రైటర్ కానీ పోయట్ కానీ, నెక్స్ట్ ఆ పోయట్ గురించి రైటర్ గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్, అది ఫస్ట్ పార్ట్లో ఇంట్రొడక్షన్ అని రాసుకుంటాం. సో దాన్నే మనం అబౌట్ ద పోయట్ అండ్ పోయమ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్, సెంట్రల్ ఐడియా, అంటే దేని గురించి ఆ లెసన్ లేకపోతే ఆ పోయం అనేది మనం రాస్తాం. నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్, ఏ సందర్భంలో ఆ వర్డ్స్ చెప్పారు, ఆ లెసన్లో ఆ వర్డ్స్ ఏ సందర్భంలో వాడారు అనేటువంటిది మనము కాంటెక్స్ట్లో చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇచ్చినటువంటి ఆ సందర్భ సహిత వాక్యం లేకపోతే అన్నోటేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం అనమాట ఆ ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్కి. నెక్స్ట్ జనరల్ రెఫరెన్స్, ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ కంక్లూజన్ లాగా అనమాట. ఫైనల్గా మనం దాన్ని సమ్మరైజ్ చేసి రాస్తాం. ఇలా రాస్తే మనకి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. ఏదైనా కూడా ఇంట్రొడక్షన్, రెఫరెన్స్, కాంటెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా, నెక్స్ట్ జనరల్ రెఫరెన్స్, ఇవన్నీ కూడా 2 to 3 లైన్స్లోనే వైండ్ అప్ చేయాలి. లేకపోతే మరీ హెవీగా లెందీగా రాయడం వల్ల మనకి టైం సరిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట.
నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి అంటే అక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ తీసుకుంటాం, ఎక్స్ప్లెనేషన్, దెన్ కంక్లూజన్. సో 3 పార్ట్స్గా మనం దాన్ని రాయొచ్చు. Friends, if you just look at to write the questions, we have a 3-step process: introduction, explanation, and then conclusion. So here first we write about the lesson or the poem, and then we write about the poet and the writer, and then we try to give the explanation maybe in 1 or 2 paragraphs, and finally we try to conclude what is the poet is or the writer is trying to say about. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ తీసుకుంటాము. ఇంట్రొడక్షన్లో అబౌట్ ద లెసన్, నెక్స్ట్ అబౌట్ ద పోయట్ ఆర్ ద రైటర్. సో వీ జస్ట్ గివ్ ఎ ఇంట్రడక్షన్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఆ యొక్క ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం. ఆన్సర్ని ఒక 2 పారాగ్రాఫ్స్లో రాయడం వల్ల మనకి బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ కంక్లూజన్లో ఫైనల్గా ఆ రైటర్ కానీ పోయట్ కానీ ఏదైతే చెప్పడానికి ట్రై చేశారు అనేటువంటి దాన్ని మనము ఫైనల్గా కంక్లూడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మనం ఏమేమి చేయాలి, ఏమేమి చేస్తే ఇంకా ఫర్దర్ సెక్షన్స్లో ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్లో మార్క్స్ వస్తాయని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, నౌ లెట్ us look at section B, reading comprehension. We have 16 marks for reading comprehension. So altogether we have 4 types of reading comprehension here in the intermediate second year. So question number 6 is a textual reading comprehension from the textbook, and question number 7 is a text independent comprehension, or which is a general comprehension, and question number 8 is about advertisements, and question number 9 is non-verbal data. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి సెక్షన్ బిలో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది 16 మార్క్స్కి. సో 4 రకాల రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఇవి మొత్తం కూడా 16 మార్క్స్ ఉంటాయి. సో ఇది మొత్తం కూడా స్కోరబుల్ సెక్షన్ అనమాట. కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటే 16కి 16 మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. సో దీంట్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 వచ్చేసేసి టెక్స్చువల్ కాంప్రహెన్షన్, అంటే టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఇచ్చేటువంటి పారాగ్రాఫ్ అండ్ పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ది టెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్ కాంప్రహెన్షన్. సో ఇది జనరల్ కాంప్రహెన్షన్ అనమాట, జనరల్ ప్యాసేజ్. సో ఇక్కడ దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్. ఫస్ట్ సారి ప్యాసేజ్ రీడ్ చేయండి. ప్యాసేజ్ రీడ్ చేయడం వల్ల దేని గురించి ప్యాసేజ్ ఉంది, సో మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. దెన్ రీడ్ ద క్వశ్చన్స్. సో దాని తర్వాతకి ఈ క్వశ్చన్స్ రీడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ రీరీడ్ ద ప్యాసేజ్, వన్స్ అగైన్ రీరీడ్ ద ప్యాసేజ్. దెన్ ఫైనలీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. వెన్ యూ రీరీడ్ ద ప్యాసేజ్, you try to underline the keywords, you try to underline the important points so that you will be able to answer it. మనము ప్యాసేజ్ సెకండ్ టైం చదివేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ చదివి మనకు క్వశ్చన్స్ ఏంటో ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి దానికి బట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఫైనల్గా ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఐదర్ టెక్స్చువల్ కాంప్రహెన్షన్ కానీ టెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్ కాంప్రహెన్షన్ కానీ. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ the advertisements, next non-verbal data, both the things you will just be able to see the things properly. So 8th one is advertisements. In the advertisements, if you see, the advertisements always focus upon positive aspects, and then first observe the information carefully, what is given, the information in the advertisements. And as I already told you, advertisements mostly focus upon the positive aspects. So here, see first who issued or who is organizing any program, and what is the information in that particular one, and the different aspects of it. First you observe everything so that you will be able to answer it carefully. And then if it is a non-verbal data, you have pie charts, bar graphs, and then tabular data. All these data will be given to you. So please go through the data. So it is a comparative study of the data. Please make a comparative study as to how many aspects are compared, in what way they are compared, and everything. And then finally write the answers without any mistakes. So friends, now let us look at section C, the writing part. Here we have different things here. We have writing skills, and we have also the vocabulary. And here the first one, before we go to the explanation of section C, we have to remember one important thing here. So that is a note. We have to write all the answers at the same place
in the same serial order. So this is very very important friends. మనము సెక్షన్ సి మొత్తం కూడా దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 ఇవన్నీ కూడా ఒకే ప్లేస్లో సేమ్ సీరియల్ ఆర్డర్లో రాయాలి. ఎక్కడ కూడా నంబరింగ్ మిస్ చేయకూడదు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఎవాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది. సో అందుకనే అన్నీ కూడా ఒక సేమ్ ఆర్డర్లో సేమ్ సీరియల్ నెంబర్లో రాయండి. నెక్స్ట్ దీంట్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 వచ్చేసేసి పంక్చువేషన్ మార్క్స్. సో మనకి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యాజ్ ఫర్ ద టెక్స్ట్ బుక్ వీ హ్యావ్ 3 types of punctuation marks. So before we go for what are the types of punctuation marks, let us see what you are supposed to do. మనకి ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా సెక్షన్ సి మొత్తం కూడా ఎట్ ద సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ సీరియల్ ఆర్డర్లో రాయాలి. ఎక్కడ కూడా ఆర్డర్ మిస్ చేయకూడదు. ఇక్కడ మనకి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10లో ఫస్ట్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ రాయడానికంటే ముందు ఆ ప్యాసేజ్ మొత్తం ఒకసారి చదవాలి. సో మనకి చదివితే ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి టైప్ ఆఫ్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఉంటాయో మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఐడెంటిఫై వాట్ కెన్ బి ద పంక్చువేషన్ మార్క్స్. సో ఫస్ట్ ఏమేమి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. మనకి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారము 3 types of punctuation మార్క్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ది ఎండ్ పంక్చువేషన్ ఆర్ సెంటెన్స్ ఎండింగ్స్. సో మనకి సెంటెన్స్ ఎండింగ్స్ ఎండ్ పంక్చువేషన్ దేర్ ఆర్ 3 types of sentence endings, that is full stop, question marks and the exclamatory marks. So these are the only sentence endings. So for assertive sentences, imperative sentences, we use full stop. For the questions we use question marks. For the exclamatory sentences we use exclamatory mark. So next internal punctuation, comma, next you have a hyphen, so colon, semicolon. So all these are the internal punctuation. So we have a word punctuation like capital letters and then apostrophe. All these are the word punctuation. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రకరకాల పంక్చువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ఫుల్ స్టాప్ కానీ క్వశ్చన్ మార్క్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్తో కానీ ఎండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ పంక్చువేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హియర్ వెన్ యూ గో విత్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఎండింగ్స్ని మార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సెంటెన్స్ ఎండింగ్స్లో ఫస్ట్ ఎక్కడెక్కడ ఫుల్ స్టాప్స్ వస్తాయి, లేకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్స్ వస్తాయి, ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్స్ వస్తాయని చూడాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ మార్క్ ద సెంటెన్స్ ఎండింగ్స్, దెన్ ప్లేస్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ ఏ షార్ట్స్ ఆన్ వేర్ టు యూజ్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్. You can just watch it in order to have a better idea where you have proper nouns and the pronoun I and then titles of the persons. For all these things we use the capital letters. Friends, next remaining punctuation. ఎక్కడెక్కడైతే మనకి ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ పెట్టాలి, నెక్స్ట్ కాలన్ కానీ సెమీకాలన్ కానీ హైఫెన్ కానీ అపోస్ట్రఫీ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి అనేది దాని తర్వాతకి మనం ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల మనకి పంక్చువేషన్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఎండింగ్కి వస్తుంది. సో మనం అన్నీ ఒక పారాగ్రాఫ్ మొత్తం కూడా పంక్చువేషన్ మార్క్స్తో ప్లేస్ చేస్తూ పారాగ్రాఫ్ రాసిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడైతే మనకి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ మార్క్ చేసామో అక్కడ అండర్లైన్ చేయడం వల్ల మనకి ఎన్ని పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేసామనేటువంటిది ఒక కౌంట్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, స్టెప్ బై స్టెప్ వెన్ యూ గో punctuating the sentence endings, capital letters and the remaining punctuation, you rewrite the entire paragraph, and then finally when you just come to the end after the punctuation, please underline the number of punctuation marks that we have made it, so that that will be a kind of understanding or identification for the evaluator. So this is about the punctuation mark. Friends, if you just look at next one is question number 11, and here you have the one word substitutes. So we are supposed to match in the form of match the following. So column A, column B, we have 2 types of columns here, and then here we have a one word substitute and their meanings, and we have to match them. So if you are supposed to know about it, first try to know which you already know the meanings. So friends, if you just look at, you have the words anonymous, calligraphy, you have a garage, herbarium, teetotaler and feast. So in this first you know which you know better. So as far as me, I know calligraphy
I know garage, I know feast. I do not know titular, and then anonymous, and herbarium also I know it. So thus I just make an understanding. Okay, for first one is calligraphy. Calligraphy is the one, the art of beautiful handwriting or good handwriting. So here I just make it. First one is F, and then next one, the second one is F, and then third one is about a place for keeping cars. This also I got it. Next one, feast. What is a feast? A feast is the one where you just have a large meal on the day of celebration. So this also I came to know. And the remaining is easier for me to guess. So this is the way of guessing the answers. So this is about the question number 11. Friends, coming to question number 12, if you just see, we are going to look at the idiomatic expressions. So you have the section here, and then you have a box. In the box you are given the 6 idiomatic expressions. First you understand the meaning of it. Here also you please understand what are the different kinds of idiomatic expressions. Then you try to place each idiomatic expression in the fill in the blanks, and then see that. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి ఒక 6 ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చారు. సో దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ యొక్క ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఒక్కొక్క బ్లాంక్లో ప్లేస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏది మనకి షూటబుల్గా అనిపిస్తుందో దాన్ని ఫస్ట్ రఫ్ డ్రాఫ్ట్లో చేసుకోండి. రఫ్గా ఏది షూటబుల్ అవుతుంది ఏది కాదు అని రఫ్గా చేసుకొని అన్నీ షూట్ అవుతున్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్ రైట్ అన్న తర్వాత దాన్ని ఫేర్గా రాయండి ఫ్రెండ్స్. దానివల్ల మనకి టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది, స్ట్రైకింగ్స్ లేకుండా రాయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ సెక్షన్ చూస్తే, నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసేసి మనకి వర్బ్ ప్యాటర్న్. ఫ్రెండ్స్, మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్బ్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే బేసికల్గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ మీద ఈ వర్బ్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. ఒకటి ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఈ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్లో భాగంగానే మనకి లింకింగ్ వర్బ్స్, బీ ఫార్మ్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనము వర్బ్ ప్యాటర్న్స్ చేయడానికి ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ వర్బ్ ప్యాటర్న్స్ మీద మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు వర్బ్ ప్యాటర్న్తో పాటు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. మనకి ఇలా డిఫరెంట్ వర్బ్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి ఉంటుంటాయి. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ వర్బ్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి. ఈ వర్బ్ ప్యాటర్న్స్ అన్నీ చూసి ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మనకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది. ఇలా మనము డిఫరెంట్ వర్బ్ ప్యాటర్న్స్ చూడొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, మేక్ 4 మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద వర్బ్ ప్యాటర్న్ గివెన్ బిలో. సో దెర్ ఈస్ ఎ వర్బ్ ప్యాటర్న్. అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఎ మోడల్. సబ్జెక్ట్, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ హియర్, that is a subject, transitive verb and the object. So here where the action passes over from subject to the object. I wrote this story. Yes, I like music. I eat an apple. So like this you can make different sentences. So first you just try to understand how to write the sentences, and then finally you make more than 4 sentences, at least 5 to 6 sentences. So that even if one is wrong, the other one would be correct. Friends, next one, section number, question number 14. In the question number 14, you have filling in the blank forms. So here if you just look at, friends, you just have the information given already, name of the person and which bank it is, and the different information is given, the amount and everything is given. If you just look at here, looking at this, we are already given with the numbers, with the different numbers. So we have to just write the name of the branch, date, name of the person, account number, mobile number, and then amount in words, and then figures, and then the signatures of the persons. So in this way, different information you have to write. So this is also scoring, friends. Friends, ఇక్కడ మనకి filling in the bank forms కానీ postal forms కానీ ఇస్తాడు. మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంటుంది. అది చూసి పర్సన్ పేరేంటి, ఏ బ్రాంచ్, సో అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటి, మొబైల్ నెంబర్ ఏంటి, సో ఏ డేట్ అనేది మనకి టుడే అని ఇస్తే టుడే అని రాయాలి, లేకపోతే మనకి సంబంధించిన డేట్ ఏదైతే అది రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ
అంతా ఫామ్ మొత్తం కూడా వాళ్ళు ఎగ్జామ్లో ఇస్తారు కాబట్టి మనకి భీకరంగా కష్టపడాల్సింది ఏమీ లేదు. కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటే ఇక్కడ కూడా మనకి 4 మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 15, రైటింగ్ ఏ రెజ్యూమే ఆర్ కరికులం వైటే. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఒకసారి మనం కరికులం వైటే రెజ్యూమే ఫార్మాట్స్ చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మన దగ్గర రెజ్యూమే ఫార్మాట్ ఇది, నెక్స్ట్ కరికులం వైటే ఫార్మాట్, నెక్స్ట్ బయోడేటా ఫార్మాట్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి రెజ్యూమేలో 6 పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో పర్సనల్ డీటెయిల్స్, నేమ్, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్, కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్, నెక్స్ట్ క్వాలిఫికేషన్స్, ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్స్, ఎక్స్పీరియన్స్, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రెఫరెన్సెస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి కరికులం వైటేలో కూడా ఆల్మోస్ట్ 6 హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 6 హెడ్డింగ్స్తో రాస్తే మనకి ఈజీగా మంచి మార్క్స్ అనేవి స్కోరింగ్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే ఇక్కడ టెంప్లెట్ కూడా ఉంది మనకి. సో రెజ్యూమే టెంప్లెట్, మరి నెక్స్ట్ సివి టెంప్లెట్, ఇవన్నీ కూడా మనకి చూసినట్లయితే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి శాంపుల్ రెజ్యూమే చూస్తున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఇలా బాక్స్ కొట్టేసి నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్, అడ్రస్ అండ్ దెన్ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్ అవన్నీ కూడా రాసాము. Friends, if you just look at here, we have a resume format, and if you write in this way, the resume would be really bright and wonderful. So this is career objective, then these are the educational qualifications. Here you do have a technical and other skills also. So this is a one way of writing the and here you also have the remaining information. So finally you have the place and then the name of the person. So this is about write a resume. And if you just look at this is the curriculum vitae. So this has got another some more things. A little bit of more personal information will be given. So this is the format of the curriculum vitae. Friends, if you just look at question number 16, that is about description. We have 5 types of descriptions. So we have a description of person, description of place, description of object, description of event, description of process or procedure. So I have already explained in my previous videos about description of person and the place. Description of object also almost as that of a person. And description of event, you take about the formal event and informal event. The formal event has some agenda and all the other things. So you have to just take the agenda and then explain about what type of programs it has been, who all are the important people there and everything. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ పర్సన్, డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ప్లేస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ పర్సన్ లాగానే కొంచెం తీసుకొని దాన్ని బట్టి డిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఈవెంట్, మనకి ఫార్మల్ ఈవెంట్స్, ఇన్ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ రెండు ఉన్నాయి. జనరల్గా ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ అంటే అఫీషియల్ ప్లాన్స్ ఉన్నవి ఫార్మల్ ఈవెంట్స్. నెక్స్ట్ సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఫార్మల్ కిందికి వస్తాయి అనమాట. లాస్ట్ది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, ఏదైనా ఒక ల్యాబ్లో చేసేటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానివ్వండి, చేసేటువంటి వంటల ప్రోగ్రాంలు కానివ్వండి, నెక్స్ట్ ఒక డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కి ఎలా అప్లై చేయాలని కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రాసెస్ కిందికి వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, description of process takes about the experiments in the lab and then the cooking program, and then you also talk about how to apply for the driving license and then different other things. And now coming to the next question, this is about letter writing. So we have been discussing about letter writing from a long time. I have also made videos about the formal letter and the informal letter. So here if you just see, we have a choice between the informal and the formal letter. So you choose which one to write. ఫ్రెండ్స్, మనకి లెటర్ రైటింగ్లో ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్ రెండు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి డిస్క్రిప్షన్లో కూడా 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఏది ఈజీగా ఉంటే దాని గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొక విషయం ఇక్కడ ఏంటి అంటే, డిస్క్రిప్షన్లో రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి ట్రెండ్స్ని చూసి డిస్క్రిప్షన్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ కానివ్వండి, స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ కానివ్వండి, లేకపోతే మేబీ రామ మందిర్ గురించి అడగవచ్చు. సో ఏదైనా కూడా డిఫరెంట్ టాపిక్స్, రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి చూసుకోవడం వల్ల మనకి ఈజీగా డిస్క్రిప్షన్ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట కరెంట్ అఫైర్స్లో. సో ఫ్రెండ్స్, హియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లెటర్ రైటింగ్. So we have informal and formal letters. So here in the informal letter we have 6 headings. So you have the heading here where you write the address and the date. Here you write the salutation
Salutation is dear friend, dear father, dear mother, dear brother, dear sister, all these things. Next, body of the letter. So body of the letter, we have introduction, main content, and the conclusion. Next one is a subscription or leave taking. Yours lovingly, yours affectionately. Next one, name or the signature, and then finally to address. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి 6 హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ద హెడ్డింగ్, సాల్యుటేషన్, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్, సబ్స్క్రిప్షన్, సిగ్నేచర్ అండ్ టు అడ్రస్. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా బ్లాక్ ఫార్మాట్లో రాయాలి. అన్నీ కూడా లెఫ్ట్ సైడే రాయాలి. ఏది కూడా రైట్ టు లెఫ్ట్ కాంబినేషన్ ఏమి లేదు. సో ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదనమాట. నెక్స్ట్ మనకి ఫార్మల్ లెటర్. ఫార్మల్ లెటర్లో మనకి 7 హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి. సో ద హెడ్డింగ్ ప్లేస్, డేట్ ఉంటాయి. ఇన్సైడ్ అడ్రస్, so to whom you are writing, that is signature and the address of the person. And the next one is subject. What is the topic that we are trying to write the letter about? Salutation, sir or dear sir. And then body of the letter. Here also 3 paragraphs, very important. 3 paragraphs తర్వాత థ్యాంక్ యూ అని కూడా కంపల్సరీ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి యువర్స్ ట్రూలీ, యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ, యువర్స్ సిన్సియర్లీ, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్ ఏదైనా కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది రైటర్. ఇది మనకి లెటర్ రైటింగ్ ఫార్మాట్ అనమాట. Friends, the next question is question number 18, note making. Here, this is one of the important topics that we should know. Note making is the one where we are supposed to read a passage or paragraph and make the necessary important notes on it. ఫ్రెండ్స్, మనకి 18th క్వశ్చన్ వచ్చేసేసి నోట్ మేకింగ్. మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని నోట్ మేకింగ్గా చేస్తాం అనమాట. సో దాని ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ది, రీడ్ ద ప్యాసేజ్ ఆర్ ద పారాగ్రాఫ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద టైటిల్ అండ్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద మెయిన్ ఐడియాస్. మనకి ఫస్ట్ టైం రీడింగ్ చేయగానే ఫస్ట్ దాని టైటిల్ ఏంటి, దానికి నేమ్ ఏంటి, ఏ నేమ్ పెట్టాలి అనేటువంటిది ఫస్ట్ మనము గెస్ చేయాలి. దాని తర్వాత దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఐడియాస్ ఏంటి, మెయిన్ ఐడియాస్ ఏంటి. మనకి ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఉంటే దాని మీద కొన్ని మెయిన్ ఐడియాస్, దానికి సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో అలా మనకి ఒక టైటిల్కి ఏమేమి మెయిన్ ఐడియాస్ ఉంటాయి, టైటిల్ ఏంటి, దాని మెయిన్ ఐడియాస్ ఏంటని ఫస్ట్ టైం రీడ్ చేసినప్పుడు మనము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్, రీరీడ్ ద ప్యాసేజ్, ట్రై టు గెట్ ద సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్. సెకండ్ టైం చదివినప్పుడు మనకి దానికి సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే, మనకు ఆల్రెడీ మెయిన్ ఐడియాస్ అనుకున్నాం కదా, దానికి సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది మనము క్లియర్గా చూడాల్సి ఉంటుంది అనమాట. దాని తర్వాతకి మేక్ ఫైనల్ డీటెయిల్స్. So after that, what is the title, what are the main ideas, what are the supporting details, without overlapping any points. We have to present all the main points without unnecessary information. మనకి అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేస్తూ, అంటే ఒక టైటిల్, మెయిన్ ఐడియా, సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మరలా మనము ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ద మెయిన్ పారాగ్రాఫ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలుగుతున్నామా అనేటువంటి చూస్తే ఫైనలీ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ మేక్ ద నోట్ మేకింగ్. ఇలా మనము నోట్ మేకింగ్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 19, వర్డ్ స్ట్రెస్. సో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ అబౌట్ ద వర్డ్ స్ట్రెస్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియో. అండ్ ఫస్ట్ ట్రై టు syllabify the words. So you try to syllabify the words and try to remember the 5 rules that I just told you about the word stress. I have told you about 5 rules. One is prefixes, second one is compound words, third one is numbers, fourth one is suffixes, and the fifth one is stress shift. సో ఈ 5 రూల్స్ మీరు ఒకసారి గో త్రూ అయినట్లయితే వర్డ్ స్ట్రెస్ అనేది ఈజీగా మీరు ప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20, దట్ ఈస్ డైలాగ్ రైటింగ్. It is almost like conversation in your 10th class. So if you just go through, there are 2 types of
డైలాగ్ రైటింగ్. మనకి 2 రకాల డైలాగ్ రైటింగ్స్ ఉన్నాయి. మనకి 10th క్లాస్‌లో కన్వర్సేషన్ చదివి ఉన్నాం ఆల్రెడీ. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఒకటి డైలాగ్ రైటింగ్ జనరల్, డైలాగ్ రైటింగ్ స్పెసిఫిక్. డైలాగ్ రైటింగ్ జనరల్ అంటే మనం ఒక టాపిక్ ఇవ్వకుండా మనకి జనరల్‌గా డైలాగ్ రైటింగ్ అనమాట. యూ మెట్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దెన్ రైట్ ఏ డైలాగ్, డెవలప్ ఏ డైలాగ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్. అలా ఇవ్వచ్చు క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ డైలాగ్ రైటింగ్ అంటే ఇట్ వుడ్ బి ఫోకసింగ్ అపాన్ వన్ టాపిక్. సో ఓన్లీ వన్ టాపిక్ మీదనే ఫోకస్ చేసేది స్పెసిఫిక్ డైలాగ్ రైటింగ్. సో రైట్ లైక్ కన్వర్సేషన్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. Then what is the format that we follow? Basically, the first and the last we go with a greeting. First one is the welcoming greeting and the last one is leave taking greeting. And in between first we just talk about the introduction, introducing the topic, and then slowly we get into the explanation, and finally we try to come to a conclusion. So here sometimes when you get the specific dialogue writing, you may focus upon the topic and then its conclusion. Sometimes it might be problem and the solution. సో ఇక్కడ మనకి డైలాగ్ రైటింగ్, స్పెసిఫిక్ డైలాగ్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ఒక సమస్య మరియు దాని పరిష్కారం, ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్, లేకపోతే ఏదైనా ఒక డైలాగ్ని డెవలప్ చేస్తూ దానికి ఏ విధంగా ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం రాయొచ్చు అనేటువంటిది మనం డైలాగ్ రైటింగ్ రాస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి 20 టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, హౌ టు ప్రజెంట్ అండ్ హౌ టు రైట్ నీట్లీ. సో మనకి టైం మేనేజ్మెంట్, నెక్స్ట్ నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నా వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. ఐ హోప్ యూ లైక్ మై వీడియో వెరీ మచ్. సో ఐ హోప్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ present well your examination, come out with flying colors. See you in the next video. Thank you all.